Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Aroff dan ini Niaga AWANI. Kita mulakan dengan perkembangan ringgit tempatan. Ringgit dijangka diniagakan secara berhati-hati minggu ini bergerak antara 4.41 dan 4.44 berbanding dolar Amerika Syarikat susulan kebimbangan yang semakin meningkat terhadap dasar tarif negara itu. Rakan pengurusan SBI Asset Management Stephen Enos memberitahu bahawa mata wang tempatan mungkin menghadapi tekanan secara tidak langsung akibat ketegangan tarif Amerika yang semakin meningkat. Katanya memandangkan hubungan perdagangan Malaysia yang kukuh dengan China yang merupakan sebagai salah satu negara yang terjejas disebabkan pengumuman tarif terkini, trajektori mata wang ini sebahagian besarnya bergantung pada retorik tarif Amerika minggu depan. Jika Amerika meneruskan langkah tarif, ringgit mungkin cenderung kepada penurunan. Bagaimanapun, Ines berkata jika Presiden Donald Trump melembutkan pendiriannya seperti yang dilihat dalam perubahan dasar terbarunya ke atas Colombia baru-baru ini, ringgit mungkin mengalami kenaikan yang melegakan. Beliau menambah pasaran pertukaran asing cenderung untuk melindung nilai daripada senario terburuk. Pengeksport tempatan mungkin menangguhkan penjualan pegangan dolar mereka, manakala dana pelaburan mungkin mengekalkan kedudukan dolar mereka. Pada asas Jumaat ke Jumaat, ringgit susut kepada 4.4550 daripada 4.3750 pada minggu sebelumnya. Sementara itu, mata wang tempatan menyusut nilai berbanding sekumpulan mata wang utama. Chancellor Jerman Olaf Scholz menyeru agar sekatan perdagangan tidak digunakan untuk memecah belahkan dunia. Itu lapor Reuters dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Britain Keir Starmer pada Ahad. Beliau akui bahawa kerjasama global telah memberi manfaat kepada semua pihak. Die Globalisierung, der weltweite Austausch von Waren und Gütern hat sich als eine große Erfolgsgeschichte erwiesen, die Wohlstand für uns alle ermöglicht hat. Im Vereinigten Königreich, in der Europäischen Union und in Deutschland, in den USA, aber auch an vielen anderen Stellen der Welt. Deshalb geht es darum, dass wir jetzt nicht die Welt aufteilen durch viele Zollbarrieren, sondern dass wir diesen Waren- und Dienstleistungsaustausch auch für die Zukunft möglich machen. Scholz turut menekankan kepentingan perkongsian transatlantik dengan menyatakan pentingnya kerjasama rapat antara UK dan EU bersama Amerika Syarikat. Perbincangan kedua-dua pemimpin itu diadakan selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada Jumaat lalu mengumumkan tarif baru iaitu 25% ke atas barangan dari Meksiko dan Kanada dan 10% ke atas import dari China. Trump menegaskan bahawa tiada apa yang boleh dilakukan oleh ketiga-tiga negara untuk menghalang tarif ini. Volkswagen, pembuat kereta terbesar di Eropah, menyuarakan kebimbangan mengenai potensi konflik perdagangan. Kilang 12 syarikat itu di Meksiko yang menghasilkan hampir 350,000 kereta pada tahun 2023, termasuk model Jetta, Tiguan dan Taos untuk dieksport ke Amerika Syarikat, boleh terjejas dengan ketara. Pembuat kereta Jerman terutamanya Volkswagen memberi amaran bahawa tarif tersebut boleh menyebabkan kenaikan harga pengguna. Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Dr. Muhammad Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad. Dia bersedia di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Dr. Nizam. Terima kasih kerana bersama dengan Niaga AWANI. Okey, kita dengar banyak cerita ni. Amerika Syarikat kenakan tarif kepada negara-negara lain yang juga serangan ataupun balasannya pun telah diumumkan khususnya oleh Kanada sebagai contoh. Meksiko dan juga Kanada ini telah mengumumkan bahawa amaran bahawa akan mengenakan tarif balasan kepada Amerika Syarikat. China juga mengatakan bahawa tiada pemenang dalam perang dagang dan sebagainya. Sejauh mana doktor melihat ketegangan ini boleh mencetuskan mungkin perang dagangan global yang lebih besar dan impaknya yang boleh kita baca pada peringkat awal? Baik, Najib, berdasarkan apa yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan Amerika Syarikat, nampak gaya perang perdagangan ni nampaknya mungkin bakal berterusan lah. Namun persoalannya, adakah tarif yang dikenakan oleh pihak Amerika Syarikat ni telah pun mencapai objektifnya? Tapi kalau kita lihat data yang sedia ada, kalau kita lihat pada tahun 2018, defisit perdagangan antarabangsa di Amerika Syarikat berada di paras sekitar 872 bilion defisit perdagangan antarabangsa. Dan bergerak ke hadapan tahun lalu, defisit tersebut semakin melebar ke paras 1.2 trilion. Ini bererti dasar tarif yang dikenakan semasa Trump 1.0 dan diteruskan oleh
bawah pentadbiran Biden dan kini sambung kembali oleh Trump 2.0. Ini jelas menunjukkan bahawa pengenaan tarif ni tidak membawa orang kata tu mencapai objektifnya. Dan berdasarkan kajian, berdasarkan literature yang diterbitkan oleh para cendekiawan menunjukkan bahawa tidak banyak sebenarnya syarikat-syarikat di Amerika Syarikat itu orang kata tu membuka semula perniagaan di Amerika Syarikat seperti yang mahu dicapai, dan itu juga menunjukkan bahawa ia tidak mencapai objektifnya. Jadi seolah-olah ini menandakan bahawa dasar yang dibawa oleh Trump ni tidak pun orang kata tu memberi suatu kesan welfare effect kepada negara mereka, dan sekiranya ini berterusan seolah-olah menggambarkan bahawa potensi pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat dijangka akan lebih perlahan pada masa yang akan datang. Jadi kita perlu orang kata tu caknalah tentang dinamika yang kita sedang saksikan ini, dan ia memberi impak yang sekiranya agak signifikan sebenarnya dari segi landscape ekonomi antarabangsa. Dr. Afzal Nizam, bagaimana untuk kita faham? Sebab apabila Trump mengumumkan perkara ini, hampir satu dunia memberikan reaksi yang tidak menyokong langkah tersebut, obviously. Kalau kita melihat ECB, Presiden ECB sendiri, Christine Lagarde, mengatakan bahawa ya, dalam meja rundingan ini kita perlu tawarkan apa kelebihan kita, bukan, dan juga respect kepada segala perjanjian yang ada, kerana ini adalah structural. Dan juga kita dengarkan daripada Olaf Scholz sendiri, Chancellor Jerman, UK dan sebagainya. Bagaimana kita membaca perjalanan perang tarif ini? Apa negara lain boleh laksanakan? Apa mungkin kebarangkalian yang akan berlaku, yang akan ditawarkan oleh negara lain sekiranya mereka mengenakan tarif yang lebih tinggi? Apa kesannya kepada pengguna mungkin, Dr. Afzal Nizam? Baik. Kesan pengguna yang saya nampak di Amerika Syarikat terutamanya memang akan ada kesan dari segi inflasi lah, maksudnya harga barang akan naik dan sebagainya, kerana tarif ini akan dibayar oleh syarikat yang mengimport, iaitu dalam kes ini syarikat di US lah. Dan apabila mereka membayar tarif tersebut, kemungkinan besar mereka akan menaikkan harga bagi melindungi margin keuntungan mereka. Itu yang berlaku. Tetapi dari segi apa yang boleh dilakukan sebenarnya, hakikatnya kalau kita lihat dunia ini, ada mekanisme yang sedia ada untuk digunakan sebagai suatu platform sekiranya terdapat orang kata tu ketidakpuasan hati dalam pelaksanaan perang antarabangsa ini, boleh orang kata tu diadukan, ada platformnya, iaitu World Trade Organization WTO. Jadi sepatutnya inilah platform utama yang patut digunakan untuk orang kata tu menyelesaikan pelbagai dispute dan sebagainya, supaya suatu agreement atau persetujuan dapat dicapai untuk mencapai satu perkara yang menang-menang lah. Tapi itu tidak dilaksanakan. Di bergerak ke hadapan yang saya nampak adalah berkemungkinan hala tuju perdagangan antarabangsa ni akan mula beralih arah kepada negara-negara yang lebih friendly dalam perdagangan antarabangsa. Dan perkara ini tidak lain dan tidak bukan adalah negara China lah, kerana mereka sememangnya dilihat orang kata tu sangat meraihkan globalization dengan erti kata yang lebih orang kata tu bermakna lah, dan sudah pasti ini akan menarik perhatian negara-negara yang mahu orang kata tu maju dan mahu melaksanakan perdagangan antarabangsa, dan ini kalau berterusan sudah pasti akan mewujudkan suatu konflik geopolitik lah, yang mana kita tak pasti apakah dia punya pengakhirannya nanti. Doktor, ya, penggunaan badan antarabangsa itu penting seperti WTO dan sebagainya, tapi kita tahu karakter dan juga sifat Trump ini, dia ni tak peduli pun dengan badan-badan antarabangsa seperti ini. Betul. Tetapi untuk negara kecil yang berdagang seperti Malaysia, apa mungkin impaknya? Sebab ramai mengatakan bahawa perang dagang mungkin memberikan manfaat kepada kita. Tetapi kalau tarif 100% yang diugut oleh Trump dikenakan kepada negara-negara BRICS, yang mana Malaysia juga negara partner sebagai contoh, adakah ini akan memberikan kesan kepada negara kecil seperti Malaysia? Kesan tu memang ada lah, kalau katakanlah ya, apa yang diwawarkan itu dilaksanakan, dan itu sesuatu boleh dikatakan di luar kawalan kerajaan kita. Dan di sini orang kata tu perlunya orang kata tu apa sahaja yang dirancang tu orang kata tu stay the course. Buat masa ni yang saya nampak kerajaan telah pun melaksanakan suatu langkah yang saya kira tepat dalam konteks masa, seperti kalau kita lihat perjanjian perdagangan telah pun ditandatangani dengan UK, dengan UAE, dan rundingan semula dengan FTA dengan Kesatuan Eropah, dan juga dengan BRICS dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa memang dinamika itu perlu kita orang kata tu kerajaan cakna, dan
seperti saya sebutkan tadi, tindakan Amerika Syarikat sebenarnya di luar kawalan. Dan apa yang dalam kawalan kita adalah memastikan globalisasi ni akan dapat dilaksanakan mungkin dengan rejim yang berbeza. Maksudnya mungkin hala tujunya lebih ke arah kepada China dan sebagainya. Mungkin itulah hala tuju yang kita sedang saksikan. Kerana sebagai orang kata tu pemain dalam ekonomi global, globalisation ni sebenarnya tidak dapat kita elakkan sebenarnya. Kerana kalau semua negara nak menghasilkan produknya sendiri, itu adalah sesuatu yang tidak realistik. Jadi globalisasi itu sangat-sangat orang kata tu penting dalam pertumbuhan ekonomi ataupun economic development yang lebih terangkum sebenarnya. Tapi cuma kita mahukan pelaksanaan perdagangan antarabangsa ni dapat dilaksanakan dengan lebih adil, dengan lebih telus, dengan lebih cekap, yang kita mahukan. Tapi apa yang kita saksikan ni, ini berarti akan mempercepatkan proses untuk beralih arah ke orang kata tu mungkin dalam rejim yang dipelopori oleh BRICS sebagai contoh. Dr. Nizam, akhir sekali mungkin apa jangkaan Dr. Nizam yang mungkin akan dilakukan oleh negara China dalam berdepan ketidaktentuan perang tarif ini yang dikepalai oleh Trump sendiri? Saya melihat kalau saya dari negara China, ini merupakan satu peluang yang terbaik untuk meletakkan ataupun memposisikan China sebagai negara yang sangat meraihkan globalisation, dan terbukti walaupun dikenakan pelbagai orang kata tu tarif dan sebagainya, negara mereka masih lagi maju. Sebagai contoh yang terbaru kita dengar aplikasi AI DeepSeek telah pun orang kata tu menggegarkan dunia teknologi, walaupun mereka menggunakan microchip yang tidaklah maju sangat, tetapi berjaya untuk menandingi artificial intelligence yang sedia ada, yang telah pun dilabuhkan dengan berbilion-bilion US dollar. Jadi itu menunjukkan bahawa negara China telah membuktikan walaupun terdapat sekatan, mereka masih lagi maju, dan ini saya menjadikan suatu orang kata tu daya tarikanlah untuk negara-negara akan lebih align kepada negara China. Itu yang mungkin kita dapat saksikanlah pada masa akan datang nanti. Okey, menarik sekali untuk kita perhatikan. Ini tempoh yang agak panjang, setidaknya 4 tahun mendatang, kerana inilah penggal terakhir Trump. Kalau tak ubahlah perlembagaan di Amerika Syarikat itu. Dr. Nizam, terima kasih kerana bersama dengan kami pada waktu ini mengulas tentang perang tarif yang dilaksanakan oleh Donald Trump pada ketika ini. Baik, laporannya seterusnya berkaitan dengan kontrak niaga harapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatif yang dijangka rendah minggu ini dalam persekitaran prestasi ekspor yang kurang berangsangkan. Dan juga peniaga minyak sawit David Ng berkata dagangan itu menyaksikan permintaan lemah untuk ekspor MSM terutamanya dari India. Kebanyakannya disebabkan oleh mengurangkan daya saing harga MSM berbanding dengan minyak sayuran. David Ng berkata mereka menjangkakan harga akan didagangkan antara RM4,100 dan RM4,300 minggu ini. Sementara itu, peniaga minyak sawit kanan Interbank Group of Companies Jim Teh berkata, kontrak niaga hadapan MSM dijangka mengalami dagangan lengang tetapi dengan berhati-hati minggu ini kerana ketiadaan peniaga minyak sawit tempatan dan antarabangsa kerana cuti Tahun Baharu Cina. Beliau berkata harga akan diniagakan antara RM3,700 dan RM3,900 dengan permintaan datang dari India, Pakistan, Timur Tengah, Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat. Minggu lalu, pasaran MSM ditutup pada 29 dan 30 Januari sempena cuti umum Tahun Baharu Cina. Jumlah dagangan mingguan merosot kepada 1,602,972 lot daripada 383,178 lot pada minggu sebelumnya, manakala kepentingan terbuka menyusut kepada 219,710 kontrak berbanding 229,080 kontrak seminggu sebelumnya. Harga MSM fizikal bagi Januari Selatan naik sebanyak RM100 kepada RM4,650 satu tan. Baik, Bursa Malaysia dijangka menyaksikan peningkatan aktiviti perdagangan didorong oleh sentimen lebih baik di pasaran terantau dan juga global pada minggu ini. Ia berikutan pelabur bersiap sedia untuk membeli saham berharga rendah selepas musim perayaan. Menurut Naib Presiden Penyelidikan Ekuiti Rakuten Trade Sendirian Berhad Tong Pak Ling, pasaran tempatan menyaksikan dagangan kecil ketika minggu dagangan singkat dan dijangka kembali aktif pada minggu akan datang. Jelasnya indeks petunjuk pasaran kekal menghampiri zon terlebih jual walaupun terdapat peningkatan pada Jumaat. Oleh itu pihaknya menjangkakan belian semasa harga rendah akan berlaku minggu depan. Bagi minggu baru berakhir, FBMKLCI kebanyakannya berkecenderungan rendah. Ini dipengaruhi oleh prestasi perlahan di Wall Street berikutan kemunculan model kecerdasan buatan DeepSeek China yang telah memberi kesan kepada sektor teknologi di samping sentimen berhati-hati
ketika musim perayaan. Berasaskan Jumaat ke Jumaat, FBMKLCI merosot 16.81 mata kepada 1,556.92 berbanding 1,573.73 minggu lepas. Jumlah dagangan merosot kepada 6.42 bilion unit bernilai 6.30 bilion ringgit daripada 15.58 bilion unit bernilai 13.10 bilion ringgit minggu ini pada minggu sebelumnya. Pada Januari 2025, FBMKLCI telah mencatatkan penurunan sebanyak 5.20% walaupun terdapat beberapa laporan ekonomi yang menunjukkan daya tahan ekonomi Malaysia. Mengapa ini berlaku sebenarnya? Apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada ketidaksepadanan antara data ekonomi dan juga prestasi pasaran ini? Hari ini kita akan bincangkan fenomena yang sering membingungkan pelabur dan mengapa data positif ekonomi kadang-kadang tidak selari dan tidak diterjemahkan kepada prestasi pasaran saham pada ketika ini. Saya nak bersama dengan Muhammad Siddiq Jantan, Ketua Penyelidikan Pelaburan UOB Kehian Wealth Advisors. Siddiq, what happened actually? Apakah faktor-faktor sebenarnya yang menyebabkan indeks kita ini jatuh 5.20% ini? Okey, baik Najib, kalau kita lihat terdapat beberapa faktor yang memberi menyebabkan indeks utama Bursa Malaysia mengalami penurunan yang ketara. Yang pertama, kalau kita lihat adalah tekanan global dan juga yang kita lihat buat masa ini adalah tekanan global terutamanya daripada China. Ini kerana sebagai rakan dagang utama Malaysia, prestasi ekonomi China memberi kesan yang besar kepada pasaran tempatan. Namun data terkini kita melihat China menunjukkan pemulihan walaupun pada masa Januari indeks pengurus pembelian PMI China masih dalam zon kontraksi yang mencerminkan kelimbapan dalam sektor pembuatan. So aliran modal keluar dari pasaran Asia akibat keyakinan rendah terhadap pemulihan ekonomi China, ini yang menyebabkan tekanan global dan juga menyebabkan FBMKLCI mengalami penurunan yang mendadak. Yang kedua, kalau kita lihat data ekonomi Amerika Syarikat yang kukuh dan juga kesan daripada polisi kadar faedah. So tadi saya cakap keadaan China yang lemah, tapi pada masa yang sama data ekonomi Amerika Syarikat yang kukuh. So bila kita lihat Amerika Syarikat bukan dalam kalangan yang terbesar rakan dagang antara Malaysia, tetapi peningkatan data ekonomi Amerika Syarikat yang menunjukkan prestasi non-farm payroll yang meningkat dan juga kadar pengangguran yang rendah, ianya menyebabkan Federal Reserve akan mengelak daripada melakukan pemotongan kadar faedah, dan jika pemotongan kadar faedah ini tidak berlaku, ianya akan memberi tekanan terhadap yang pertama dolar Amerika Syarikat dan juga ringgit, iaitu ringgit akan berada di paras tertekan. Yang kedua adalah yang kita boleh lihat menyebabkan berlakunya reverse permintaan, iaitu daripada permintaan yang meningkat di dalam sektor ekspor, ianya menjurus kepada permintaan sektor import. Dan yang ketiga, kita boleh lihat ketidaktentuan polisi perdagangan Amerika Syarikat. 1 hari bulan 2, iaitu pada hari Sabtu yang lalu, Trump menyatakan dan memutamatkan kadar tarif kepada Kanada, Mexico dan juga China, dan ramai yang melihat ini adalah satu permulaan dan mungkin ada banyak lagi tarif yang akan dikenakan oleh Amerika Syarikat. Dan jika kita lihat hanya satu faktor saja, iaitu faktor China yang merupakan merupakan rakan dagang Malaysia yang terbesar melemah dan menunjukkan peningkatan, akan tetapi polisi yang tidak tentu di Amerika Syarikat menunjukkan akan menyebabkan ketidaktentuan pasaran. Dan yang kedua, berlaku jeda dalam pemotongan kadar faedah, dan ini dua faktor ini akan menyebabkan tekanan kepada pasaran saham dan menyebabkan pasaran saham mula beralih, di mana pelabur akan melihat saham-saham di Asia akan mempunyai risiko yang besar berbanding dengan saham-saham di Amerika Syarikat. Siddiq, ada yang mengatakan, penganalisis mengatakan pada awal tahun ini ataupun hujung tahun lepas, tidak silap saya, mengatakan bahawa hujung tahun 2025 FBMKLCI mungkin mencapai sehingga 1,900 mata. Tinggi angka ini.
Setakat ini, adakah ada faktor-faktor yang boleh menjadi faktor pengubah, pengganda kepada FBMKLCI untuk bulan-bulan mendatang setidaknya? Okey, memang kalau kita tengok dari segi unjuran FBMKLCI, memang kebanyakan bank-bank pelaburan meletakkan unjuran di antara 1,750 hingga 1,900. In fact, untuk UOB KL Security, pihak security meletakkan unjuran pada 1,800 untuk FBMKLCI. Namun kita lihat pada bulan Januari hingga bulan yang boleh saya katakan hingga bulan Mac, kita boleh lihat bahawa ketidaktentuan pasaran hanyalah disebabkan oleh faktor luaran. Yang saya nyatakan tadi, kebanyakan faktor-faktor yang menyebabkan FBMKLCI menurun adalah disebabkan oleh ekonomi China melemah, yang kedua Amerika Syarikat mengukuh, dan juga yang ketiga adalah ketidaktentuan polisi. So kita lihat untuk suku pertama 2024-2025 ini, faktor luaran akan terus mengganggu pasaran tempatan. Namun kalau kita lihat dalam seperti Najib nyatakan tadi, apakah katalis ataupun faktor-faktor yang akan menyebabkan FBMKLCI meningkat kembali, saya boleh lihat yang sektor ekonomi meningkat dalam keadaan organic growth, iaitu kita lihat yang pertama KDNK meningkat, dan untuk tahun 2025 kita lihat KDNK akan meningkat pada paras 4.8 hingga 5.0. Artinya lanjutan peningkatan daripada tahun 2024 kepada tahun 2025. Dan walaupun pasaran saham berada penurunan, kita tidak boleh elakkan daripada perniagaan masih berterusan. Bila perniagaan masih berterusan, laporan keuangan untuk stok-stok yang ada di pasaran Bursa Malaysia ataupun pasaran luar negara akan menunjukkan peningkatan pertumbuhan, dan ini akan menyebabkan peningkatan dalam stok stok-stok yang ada di dalam Bursa Malaysia. Dan bila yang kita boleh lihat keadaan ini berlaku, yang boleh saya katakan, kalau ikut jumlah masa, kita boleh tengok bila laporan perniagaan dikeluarkan untuk suku pertama ataupun suku kedua, kita akan lihat peningkatan yang berterusan daripada 2024 kepada 2025. Dan bila keadaan ini berlaku, kita akan melihat permintaan terhadap stok-stok yang ada di pasaran Bursa Malaysia akan meningkat kembali. Artinya pelabur akan meningkatkan permintaan dalam stok, dan pada masa itu saya boleh katakan kebanyakan pelabur asing akan mula kembali kepada pelaburan di Malaysia. Okey, Sidik, untuk semua faktor yang kita bincangkan tadi secara ringkasnya, untuk pelabur-pelabur yang sedang menanti, tunggu dan lihat sebagainya, apa nasihat kepada mereka dalam mengurus dan juga menilai risiko? Okey, yang pertama kita boleh lihat dari segi jangkaan pasaran versus dengan realiti data ekonomi. So kalau kita tengok pasaran saham tidak bergerak berdasarkan data ekonomi semasa, tetapi lebih kepada jangkaan masa depan. So apa jangkaan masa depan? Adakah ekonomi berada pada keadaan yang baik ataupun ekonomi berada pada keadaan yang lemah? So buat masa ini saya boleh nyatakan kesemua ahli ekonomi yang berada di Malaysia menunjukkan bahawa keadaan ekonomi Malaysia pada tahun 2025 berada pada paras yang lebih baik berbanding tahun 2024. Dan jika pertumbuhan ekonomi yang kukuh telah dijangkakan oleh penganalisis ekonomi, kesannya kita boleh lihat kepada jumlah pendapatan keuangan yang akan dinikmati oleh syarikat-syarikat yang ada di Bursa Malaysia. So jangkaan pasaran perlu melihat ataupun pelabur perlu melihat jangkaan pasaran ini memberi kesan yang lebih baik jika yang pertama data ekonomi semasa menunjukkan prestasi meningkat, dan kedua adalah kesan pergerakan data semasa yang tidak melalui sebarang penurunan. Yang kedua,
faktor luaran yang mempengaruhi aliran global. So kalau kita lihat ekonomi domestik yang kukuh tidak bermakna pelabur asing akan kekal dalam pasaran. Itu adalah fakta. Artinya walaupun ekonomi berada pada baras kukuh, kita nampak pada tahun lepas pelabur asing keluar daripada pasaran. Ini kerana pelabur asing sering membuat keputusan berdasarkan perkembangan global, terutamanya dasar monetary di Amerika Syarikat, China dan juga Eropah. So kadar faedah Amerika Syarikat yang tinggi, jika Federal Reserve menangguhkan pemotongan kadar faedah, ini akan menjadikan aset yang didominasi oleh USD lebih menarik kepada pelabur asing. So pelabur asing akan pergi kepada pasaran saham Amerika Syarikat. So ketiga adalah pasaran saham bergerak berdasarkan sentimen dan bukan hanya data. So apa-apa news ianya akan menyebabkan reaksi immediate reaction daripada pelabur-pelabur, dan ini akan menyebabkan pergerakan di dalam pasaran modal. Okey. Sidik, terima kasih kerana bersama dengan Niaga AWANI pada waktu ini, membantu kami untuk memahami secara keseluruhan faktor dan juga kesannya dan juga pandangan kepada pelabur-pelabur yang sedang menonton pada ketika ini. Terima kasih Sidik atas perkembangan tersebut. Kita akan bertindak seketika kembali selepas ini dengan rakan tugas Terminal Kausji. Sudah 3 bulan Iman Shah dilaporkan hilang dan masih diburu polis. Sehingga kini, lokasi suspek masih belum dikenal pasti. Tapi bila undang-undang mampu dijual beli, apa pilihan yang kita ada? Bakal tempat ni. Aku nak duit aku balik. Satu cara, Noh Ibu Zara hapuskan Menteri Korup. Rakyat dah dengar, Jan. Inilah masa dia. Tak sangka malaikat dengan iblis boleh bekerjasama. Iblis dulu pun asalnya malaikat. One Cent Thief, Season 2. Stream episod baru setiap Jumaat on demand di Astro Citra dan Astro Go. 5 lelaki penghantar makanan didakwa di Mahkamah Magistrate Bangi atas tuduhan membunuh seorang pemandu kereta lelaki dalam satu kejadian. 4 sungai di sekitar kawasan perindustrian Pasir Gudang di Johor termasuk Sungai Kim Kim didapati tercemar dan berada pada tahap yang membimbangkan. Kerajaan sudah mulakan inisiatif untuk menggantikan kenderaan operasinya kepada kenderaan elektrik EV dalam skala kecil terlebih dahulu. Malaysia sebenarnya berada di kedudukan kedua terburuk di dunia berkaitan keseimbangan hidup dan kerja. LRT3 sudah akan mula beroperasi suku ketiga 2025. Kerja-kerja fizikal dan penstrukturan sudah mencecah 95%. KPM sebenarnya sedang memperincikan cadangan untuk menyediakan allowance kos sara hidup tingkatan 6. Libat urus antara umat Islam dan agama lain penting supaya dapat mengelakkan ataupun membawa kepada Islamofobia. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tamina Kausji. Niaga Spotlight goes through the week in economic analysis and future affairs. Today on Future Affairs, we discuss Integrated Water Resources Management, or IWRM. Well, firstly, to contextualize the urgency of IWRM in Malaysia, 2 days ago, the doomsday clock, which symbolizes how near humanity is to destruction, has been moved 1 second forward to 89 seconds to midnight, the closest it has ever been since inception in 1947. Now, the Bulletin of the Atomic Scientists, BAS, which sets the clock annually, stated that climate change is among key factors for this 1 second change, in addition to nuclear threats, potential misuses of advances in biology and artificial intelligence. Additionally, the State of Global Water Resources report released by UNESCO in October 2024 highlights severe stress on global water supplies, with 5 consecutive years of below normal river flows and reservoir inflows. This shortage is affecting communities, agriculture and ecosystems. With 3.6 billion people globally currently facing water shortages, projected to exceed 5 billion by 2050, the report underscores the urgent need for action to meet Sustainable Development Goal 6 on water and sanitation. Now,
Zooming right into localized issues, IWRM in Malaysia is facing significant challenges due to rising urbanization, climate change, as well as outdated infrastructure. As of 2024, the country's water demand is projected to increase by 3 to 5% annually, primarily driven by urban growth and agricultural needs. 60% of treated water is lost through leakages, and water pollution continues to affect key rivers, with only 53% of our rivers meeting acceptable water quality standards. Charles Santiago, chairperson with the National Water Services Commission, SPAN, joins me live now in the studios to discuss integrated water resources management via actionable strategies. Charles, a very good morning. Welcome to studios. Thank you very much, and thanks for having me. Fantastic. So, Charles, just to get started off, let's frame what we are going to be discussing, which is, of course, the neglect of water resource management and infrastructure maintenance in Malaysia, as well as some of the core areas which SPAN has been playing in advocating for stronger regulatory frameworks so that we can move forward with more positivity towards not just 2030, but eventually 2050. I think let me begin by saying that the water sector is a very challenged sector at this time. And as you point out in the introduction, it is largely through climate change, where the levels of uncertainty needs to be factored in at every point. You will have so much of rain at some point, and then for the next 6 months, you'll have no water. Exactly. This is something that is not only experienced in other countries, but also in Malaysia, though. But coming back to the ecosystem in Malaysia, the way water is organized, the Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, or the Water Services Commission of Malaysia, the function is to regulate all the licensees, that is throughout the country, throughout the Peninsular Malaysia. Yes, Peninsula, that's right. It doesn't include Sabah and Sarawak. So it's basically a peninsular affair. That's number one. Number two, but the actual management of water depends on the state. We can only regulate. Correct. Through a business plan and through other regulatory framework, but the actual management is done by the state. And the state is the one that determines, how it's organized and how much money they're going to invest in infrastructure and so on and so forth. So it is a state matter, though, and that disconnect has to be dealt with at some point soon. And that's number one. Number two, you also have other government agencies that are also involved in the water ecosystem, if you want. So you have the DOE, the Department of Environment. That's right. You have the Badan Kawal Silian Negeri. It means every state have their own regulator as well. That is the Badan Kawal Silian Negeri. And then you also have the Jabatan Bekalan Air in the state itself. So you have JPS involved as well. So you have Jabatan Pengairan and Saliran also involved. So you have DOE, you have JPS, you have JBA, and local councils together with the state regulator as well, and the state water operator as well. So this is actually what makes up the water ecosystem. And that is why it's important that all of the entire ecosystem works together, is well coordinated, so that people can get their water, industries can get their water, and our restaurants can have sufficient water, not only for today, but for the next 5 or 6 years, though, as planning requires, and also for the long term. Now, there are many challenges to this. There are many challenges, and let me just quickly explain. One is the challenge of climate, the uncertainty of the climate. Now, this is very real. This is very real. We should keep in mind that 81% of our drinking water comes from rivers. That's correct, which is why when, of course, any kind of river pollution incidents occur, that immediately leads to shutdowns of the potable water supplies. Yes. So 81% comes from rivers, but 19% comes from dams, and the rest is underground water. But the reason why I say 81%, that is the most important, that's the most strategic resource, because it depends on the weather. Very true. If there's no rain, there is no water in the river. And if there's no water in the river, you and I will be challenged. Our industries will be challenged. So that is why we really have to start looking at the rivers very carefully. Today, our rivers have been highly compromised as a result of the massive pollution that affects the river, and actually it destroys the ecosystem. So when it destroys the ecosystem of the river,
the climate change together with climate change, then the carrying capacity of the water carrying capacity begins to drop, begins to drop of the river itself. And also, our span studies are also showing that the yield from the river to the treatment plants are also dropping. That's also of great concern, naturally. Absolutely. So the weather triggers, the change in the weather patterns, the uncertainty of the weather triggers a whole variety of changes that we have to factor in. So that is why I think it is going forward, we need to put the rivers together with the management of water as one ecosystem. They cannot be separated into two anymore. This is what is happening in other countries as well. So we look at the rivers and we look at management of water on land and use and frame it as one ecosystem. This is the way that we need to go forward to manage the disconnect that we have now. That's number one. Number two, our operators, as I said, bulk of the bulk of management of water largely lies with the state. And the states have their own operators. In Selangor, we have IA Selangor. In Penang, you have PBA Pulau Pinang. In Kedah, you have SADA. So you have all of the operators. Now, some of the operators are okay, but the bulk of them have problems, and therefore they make losses. One of the reasons why they make losses is because the tariffs are very low. Correct. It has been consistently low for the longest period of time. Last year, the government made an effort to push the tariffs slightly up, but despite it increasing, there is not enough money for them to stay afloat. So therefore, the ability to repair infrastructure, the ability to replace pipes, all becomes a problem because they don't have the funds. And when there's a disruption, money goes to solve that disruption. So therefore, the society has to start looking at water as something that belongs to them. Water is theirs. It belongs to the people, though, and therefore they need to support it. They need to support the local water operators, especially when it comes to consumption of water as well as paying for the water. I think this is quite important. And the other problem that's linked to lack of funds is the high levels of non-revenue water. That's right. About 35% or so of water in the system is non-revenue water. So yes. So the losses are quite high. 35. I think the average is 35 to 37 across the country. But there are some particular states which are quite high. It goes up to 60%. Now, what this means is for every $100, you're losing $60. And these are processed water. And in addition to the fact that 60% of treated water is lost due to leakages. That's what it is. That's what it is. So that means you're processing 100 liters of water, 60 is going down. That's right. So when it goes down, it's lost. So that means you've lost sunken costs, basically. Yeah, you have lost 60 ringgit compared to the 100 ringgit. So you only have 40. So you need to reduce the NRW. That's right. So what we have done at SPAN, let me give you some numbers on this though. Between 2018 and 2022, right, we have lost something like 8 billion ringgit worth of non-revenue water. That's staggering. Not even a period of 5 years. Yeah. So, and this is climbing, it's getting bigger and bigger. So therefore, what we have done is we have done two things. One, we have set up a joint committee between SPAN and also in one particular state, Perlis, Syarikat Air Perlis. So we just signed the agreement, and our technical team visited Perlis 2 times in order to structure out what we can do to help the local operator to enhance productivity, to enhance profitability, and then at the same time operational efficiency, and also to reduce NRW. Right. And from the feedback that we have got, we can actually reduce a good amount of NRW in the next year and a half if we follow the plan that has been worked out. And that can save Air Perlis something like 7 to 8 million ringgit. So we have changed the approach compared to before. Before, entire responsibility was given to the operator. Now we have a joint committee. The joint committee is more accountable. It's accountable to SPAN, to their own states, as well as to Petra, the ministry involved in managing water in the country. So in this way, we are trying to identify at the local level
what That's exactly right. we can More do. localized initiatives so that you can actually stop the domino. Right. Exactly. So thank you very much for that really comprehensive overview, Charles. Now, speaking of the domino effect, now another mix that has been added into the overall ecosystem for water consumption of late, and specifically in the past 2.5 to 3 years, has been the huge rise in the number of data centers and hyperscale data centers, which have cropped up across Malaysia, given the fact that we are quite blessed with plenty of natural resources. But what are some of SPAN's concerns when it comes to effectively integrating water resource management, particularly for key states such as Selangor, as well as Johor, which has currently more than 50 data centers on the plans? Yeah, I think one has to keep in mind data centers are important for the development of a digital economy. For sure. So, so therefore, we have to recognize the importance of data centers, but we also have to recognize that it has to be sustainably managed, the data centers. And why should they be sustainably managed is because they are guzzlers of electricity, energy, and they're also guzzlers of water. As the cooling agents. Yeah. So you need water. The amount of water you need would depend on the amount of energy that is being required. So the issue of hyperscales that you are mentioning, hyperscales can be anywhere between 700 megawatts to 1,000 megawatts, which means that they will require something like 6 to 7 Olympic-sized swimming pool amounts of water on a daily basis. On a daily basis. So if you have, there's a plan, I've read in the newspapers, there's a plan for in one area in Johor to have 3 or 4 hyperscales. And just by reading it, it tells you, hey, this doesn't sound right. Because water has to go to households, water has to go towards local industries, to local restaurants, to local shops, local warongs, and so on and so forth. Naturally, plus household usage. Exactly, for households. So the question is, if there is a crisis, if there is a drought period for 6 months, all of this can happen. So therefore, we need to factor them as part of planning before you actually give approvals for these data centers. And we are starting, and I must emphasize, in the most unsustainable way. We are using potable drinking water. In other countries, when it comes to data centers, the requirement is you have to use 50% rainwater harvesting and another 50% reclaimed water. Right, which does not interfere at all with the potable. Exactly. But we are starting with potable drinking water. So that's why it's important that before a development order is given at the local council, there must be clear stipulations that in 3 to 5 years, you need to transit from potable to reclaimed water as well as to rainwater harvesting. And of course, the fact that raw water supply needs to be adequate before any more permits can be considered at all. And you also can use stormwater approaches and so on and so forth. Sure. Now, the catch is here. You have to install rainwater harvesting as part of the building, as part of the construction of the building, not as an afterthought once the building is already up. Sure. You can't do that. That's like working backwards, right? Exactly, exactly. So when I spoke to some of the big players in rainwater harvesting, they are getting approaches from the data centers after halfway through the building construction. So they're saying this cannot work. It must start from day one, and therefore it must go hand in hand. But this is where the local councils have to advise data center companies, especially the all these developers who are developing these data centers, that they have to use rainwater harvesting together with reclaimed water. And I think they also have to ensure that, like what Selangor is doing, for example, zero discharge policy. So yes, that's a good start, at least. Very good. So Selangor will bring it. I think this year they'll implement it. I think Johor also has to do it. So I think basically what we are looking at is we are looking at data centers developing in 2 water-stressed states. And I think given the importance of the industry, given the importance of data centers in a digital economy, we need to ensure that it is sustainable. It is sustainable. So this is where local councils, before the permits are given, have to ensure A, B, C is there. And I think the way to start it, you have to have an environmental impact assessment. Absolutely. And so a noise impact assessment.
because some of these are big, they make so much of noise. So when it's located near homes, near complex building complexes and so on, it will impact on other surrounding areas. So you need to go through that exercise. Although it is encouraged, but it's not mandated. So I think it's time to mandate it. It also needs to mandate it. Exactly, and particularly with the revelations of DeepSeek AI, for example, perhaps we will be reviewing and revisiting the necessity for so very many data centers, especially hyperscale. So thanks for that, Charles. Now moving back into looking at some wider issues that are impacting the water ecosystem. Now we have urban water demand and increasing frequency of droughts, but at the same time, SPAN is also involved in addressing the challenges related to over-extraction of groundwater, because groundwater in key Malaysian states, that is not also the way to go when it comes to ensuring adequate potable water supply, right? What are the long-term risks that we face if this is overlooked and accelerated groundwater extraction does continue? I think there's only one state that actually uses groundwater in a very big way. That's the state of Kelantan. That's right. And I think the state of Kelantan, together with the ministry, has to develop a plan. In order to ensure potable drinking water becomes the main form of water consumption as opposed to underground water. There are challenges to using underground water, partly because of the chemicals involved. Like for example, in some parts of in Tamil Nadu, India, they use huge amounts of underground water. Now, what happens is seawater is now moving into those areas because they have not been they are not being used anymore. And after the tsunami that took place a couple of years ago, there's a trend in Tamil Nadu, for example, where seawater is now moving into the aquifers, which is compromises aquifers. Yeah, absolutely. Compromises aquifers. So that means the water becomes polluted and it's no longer safe for consumption. So I think it's time to transition away from depending on underground water or groundwater and depend more on potable drinking water. And I would say also another ongoing climate impact challenge is the fact that our meteorological department surveys show that particularly in states using some groundwater such as Kelantan, even Kedah and Terengganu, droughts have also increased in frequency by up to about 40% in just the past few years. So again, it brings us back to the fact that it needs to be attended to quite immediately. Now, in your capacity as SPAN chairperson, Charles, you've also consistently highlighted the importance of sustainable water management. So what are some of the opportunities that exist in 2025 and hopefully can be set in place so that we are well placed moving into 2030? I think water should be seen as a national security priority. Absolutely. It should be perceived as a national security priority, and every effort has to be made to ensure that there's water security at all times, and that our households, our factories, our industries, agriculture, and so on and so forth have sufficient water for the longest period of time. Now, this is a challenge, partly as we talked about, because of climate. And when climate comes, there's no control of this. Energy, you know how much of energy you have. But water, you can never say for certain, partly because the weather uncertainties. True. So therefore, we need to plan in such a way. And I think if you actually elevate water to the highest level, national security priority, then necessary resources will go to address water issues. So for example, we are talking to some of banks, for example, in order to support non-revenue water. To help solve the problem, to address the problem of non-revenue at the water. root itself. Yeah. Yes, and there are also some discussions about adding 3 cents or 2 cents towards our bills, so that money also can be used. Water bills, I mean here, that can also be used to support or reduce non-revenue water, but also to maintain the infrastructure that we need to maintain going forward, given the issues of climate. So we need, and for example, it's like this though. If you look around this building, everything this building has got water in it.
Absolutely. Our clothes. For example, every jeans it requires about 3,000 liters for every jeans. 3,000 over liters though. I have the number here. Let me get the number to you. Absolutely. It is 3,781 liters for your jeans. One pair. One pair of jeans. And then for every, what do you call it, coffee, every cup of coffee is 140 liters that we have. And every, the building, you need water for the building. So water is so important and to so our life, to our reproduction of society and so on. But where is water in terms of priority? At the lowest level. So we need to elevate it to the highest level and also get the necessary funds and support to ensure that water will last with us for the next 100 years, for example. That's the way we should approach it. We should say this is the national security priority, and I think this is something that we should do. And maybe we should impress our Prime Minister to consider water as a national security a national priority, absolutely, especially given the fact that despite the challenges that we see on the flip side of continued intermittent flooding, that is also emblematic of the way in which water scarcity is set to become an issue in Malaysia by 2025, which is this year, since our actual water supply actually falls below the 1,000 cubic meters threshold. And according to, of course, the United Nations, this is a critical level. So moving on into trying to evaluate the entire discussion so far, and especially looking at access to clean water in areas which are outside of the urban sprawl. Let's look at rural areas and some of the challenges which have been ongoing and which you hope that SPAN's framework is going to help the state authorities address in the coming year. Before answering the question, let me just backtrack, and I think it's something that we have to address though. This is the consumption of water on a daily basis. For example, today per capita consumption of water per Malaysian is 226 liters per person. 226. That's significant, yes. That's huge, and that is so unnecessary, right? What we need is only 160 liters per person, but we're consuming 100 more. So this is something that we have to address. So we need to ensure that we need to conserve. A mindset shift, really. So parents should be telling the children. Schools should be promoting the idea of water conservation. Factories should start recycling in the name of conservation, though. This is something that has to be done. In Spain, we have changed track a bit, though. Normally, you always speak to the parents to speak to the children, or you speak to the older community to speak to the younger ones. We have said that's a wrong strategy. Now we are saying, let the children speak to their parents, though. Let the children ask the parents. A social control, right? Yeah. So the child goes to the house and says, "Why are you wasting water? Why are you not recycling water at home? Why are you washing your car every day? Is there a necessity to wash your car every day on top of the car exposure to the rain?" So I think when children start questioning, then the parents might change, though. The older people might change. Fair enough. So I think the strategy has to change. Because you've got to try all approaches. Exactly. Yeah. So we have started a campaign now in Spain for the next 6 months, where we're going to go to schools and we're going to educate children to ask the question of how are we going to conserve water in the schools as well as at home. So that the message can be sent to parents, to their brothers, bigger brothers, older brothers, and so on, that water needs to be conserved. And we have to have this notion that water belongs to people, though, and therefore we need to conserve it as if it belongs to us. So when we have a favorite pet, for example, we take care of the pet. We make sure it goes to the hospital. We go to we take care of all its needs. When the cat or the dog is upset or the horse is sick, it's like almost we are sick, though. That's how we have to feel about water. Water supplies. That's how we have to look at water, because it belongs to us. You lose it, you don't get it anymore. Absolutely. So about those who do not get it, though, I'm coming back into the question I was referring to earlier, Charles. Basically, your SPAN report from 2021 is actually saying that about 30% of rural households in Malaysia are still facing challenges and unreliable access to clean water. So some of SPAN's thoughts moving forward for the year ahead. I think a most part of that number actually could be Sabah and Sarawak. I think Peninsular Malaysia, we have 99% or 98% penetration, access to water.
And, and specific to water, maybe in the case of rural areas, is the Ministry of Rural Development. It comes under them. That's right. It doesn't really come under SPAN's oversight. Our oversight is basically on states and not on ministries. So therefore, they too have their own water programs as well. So maybe it's time to need to look at that more carefully. Absolutely. And now, when SPAN's role in regulating water privatization has also come under challenge in recent years, particularly in light of your concerns about detrimental effects of privatized water services on affordability as well as accessibility for low-income Malaysians. So what could perhaps be the solution as we move forward over the next 5 to 10 years with those slight increases to up to 10 to 15%, but ensuring access for our especially B40 communities? Malaysia's water, by and large, is not privatized. There's only one state that privatizes it, which is actually Johor. So there is a contract between the state of Johor and Renhill. So that is the only one that's privatized. The other one is corporatized. That's in Penang. But besides that, the remaining states, they come under the state, their own states. So they are publicly owned as such. But they are very sensitive to price increases. All the states are very sensitive to price increases, especially involving water, because it is a human right. So therefore, we have to ensure water in an affordable way for everybody. At the same time, to ensure that the operators are efficient and sustainable, financially sustainable as well. At this time, most of the operators are not financially sustainable. So that is the key and the be and the end all. Charles, thank you so much for your insights in so far, and I think it's been an absolutely insightful session on integrated water resource management. Well, that's all we have time today on Niaga Spotlight, featuring Charles Santiago, chairperson for the National Water Commission Association. We will join you again next week on Friday. I'm signing off now. Tamina Kaushi. We'll see you again next week with more economic analysis and insights.